शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये 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 शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Hari Om all, we are ready to begin this evening's Satsang, the first day of Navarathri 2022. I take it that you are all ready, you have all the requirements close at hand. We'll begin with preliminaries, sprinkling of water on yourselves and around the baby. Om apavitraha pavitro va sarvavasthang gatopi va यह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः. Now sip water from the palm of the right hand 3 times. Om Keshvaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhuvaya Namaha. Rinse your hands. Om Hrishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Now put on a kus ring on the ring finger of your right hand. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturvaha Prasva Utpunamya Chidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhi Tasya te pavitripate pavitriputasya yat kamah pune tachakeyam. Now, on your forehead, apply a chandan tika using your thumb. Om chandanam vandate nityam pavitram papanashanam apadam harite nityam lakshmir vasati sarvada. Now you may light your Lakshmi lamp if it is not already lit. Om Bodhipatvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayaktang Pujang Grihastejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. Sprinkle water on the baby
Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvan Vishnuna Dhrita Tvancha Dharya Mandevi Pavitram Kuru Chasanam. Take some flowers and rice, and we are going to do the Swasti Vachan, appeal to Bhagwan for blessings and auspiciousness in our lives. Om Swasti na Indro Vridashavaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti na Starikshola Rishtinimi Swasti no Brihaspatir Dadhatu Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payaswati Pradishaha Santu Mahyam Om Vishnuraratamasi Vishnu Naptrestho Vishnu Syurasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendra Devata Varuno Devata Om Dyoho Shantirantariksha Gung Shanti Prithivi Shantir Apah Shantir Vashadhaya Shanti Vanaspataya Shantir Vishvedeva Shantir Brahma Shanti Sarvagung Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Tadbhadram Tanna Asuva Sushanti Bhavatu. Offer those flowers on the Vedi. We are now getting ready to tie the Raksha Sutra, the red cotton string or the red string or white string on your wrist. You can get somebody to help you while you do that, and I will recite the mantra. Om Yen Baddho Bali Raja Danvendro Mahabala Tenatvam Abhivadnami Rakshe Machala Machala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are now going to recite the Shanti part. And as the word tells us, we want peace and tranquility in our lives. So take some flowers and rice, put your palms together and appeal to Bhagwan for peace and tranquility. Om Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishvato Tabdhaso Aparitaso Udvidah Devano Yatha Sadamidvride Asanna Prayuvo Rakshitaro Dive Dive Om Devanam Bhadra Sumatirrijo Yathan Devanagunratira Bino Nivartatam Devanabhung Sakyam Upasedi Mavayam Devana Ayu Pratirantu Jivase Om Tanpurvaya Nividahu Mahevayam Bhagam Mitram Aditin Dakshamastridam Aryamanam Varunagvam Somamashvina Saraswati Nah Subhagamayaskarat Om Tanno Vato Mayo Bhuvatu Beshajan Tan Mata Pritivi Tatpita Joha Tadgravanah Somasuto Mayo Bhuvastadashvina Trinutan Dhishnyayuvam Om Tamishanun Jagatastastu Shaspatin Dhiyan Jinvamavasehu Mahevayam Pushano Yatha Ved Sam Sadvride Rakshita Payurdabdah Swastaye Om Swastina Indro Vridashavaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starikshora Rishtinimi Swastino Brihaspatir Dadhatu Om Prishadashva Marutah Prishnimatara Subham Yavano Videteshu Jagmaya Agni Jihva Manavah Sura Chakshaso Vishweno Deva Avasagamanniha Om Bhadram Karinibhi Srinuyama Deva Bhadram Pashim Akshabhirya Jatra Sthirairange Stushtua Vangsastanu Bhirvyashemahi Devahitam Yadayu Om Shataminnu Sharado Anti Deva Yatranas
चक्राजर संतनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारी ऋषितारुर्गन्तोः ओम अदितिर्द्योर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदितिः पंचजना अदितिर जातम अदितिर्जनित्वम् ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणपानौ ओम तम पत्नीभिरनुगच्छेम देव पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वा हिरण्यः नाकङ्ग्रिवनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिव ओम आयुष्यं वर्चस्य गुं रायस्पोषमोद्गिरम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशताद्दुमाम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्य ओम शांति शांति सुशांति भवतु. Offer that on the Vedi. Now we're going to do Kul Devata Dhyan to the Devata that is especially favorite in your family, in your Kul. So we'll include Ganesh Bhagwan and other Devatas. Take some flowers, rice, and if you have turf, take a piece of turf as well while I recite this Dhyan mantra. ओम सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सित्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणि तीर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं. स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषन्तं जं नित्यं रज्जामि शरणं हरिं. सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रये श्रीभुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां बिन्दुपरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन. विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृदं स्मरामि. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. Offer those flowers and rice and the turf onto the Vedi. Then in your right palm, take a betel leaf, a betel nut, some white rice, a few flower petals, and a coin, and put a drop of water on all of that. If you don't have any of these items, we'll do without it. Just take some water in your palm. We're going to read the Sankalp. When we take the name of the place, you will take the name of the place that you are living in or where you are, wherever you are. And of course, you will recite your own name. Om Harihi Om Tat Sat Namah Paramatmane Shri Puran Purushottama Shrimad Bhagavato Mahapurushasya Vishnu Ragyaya Pravartamana Sadgamne Dvitiya Praharade Shri Shwet Varah Kalpe Kali Yuge Kali Pratham Charne Africa Khande South Africa Deshe KwaZulu-Natal Prante Amuk Sthane Ashwin Mase Krishna Pakshe Pratipadatitho Somavasre Amukha Gotra Utpannasya Amuk Namah Saparivarasya Shri Ganesh Gauri Pujanam Shri Kalash Varun Devata Pujanam Shri Surya Adi Nogra Devata Panchuchar Pujanam Shri Shiv Durga Mata Pujanam Shri Lakshmi Narayan Bhagwan Pujanam Shri Bhajan Kirtan Navarathri Prathama Dina Aham Karishya. Place all of that on the Vedi. And you are now going to take some flowers and rice
and you're going to do puja to Bhagwan Ganesh in full. If you have a murti, you may use the murti. जो मूर्ति नहीं है तो पान और सुपारी रखकर उस पर अर्पण कीजिए. Whatever offerings you have, if you do not have a murti, you'll make the offerings on a beet leaf and betel nut. So first do dhyan and आवाहन to Ganesh Bhagwan. हाथ में फूल और अक्षत ले लो. ओम हे हे रंब त्वमे हे हि अंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते रक्ष लक्ष लाभ पितो पितः नागास्य नागहार त्वंगन राजा चतुर्भुज भूषितः स्वायुधे दिव्ये पाशं कुशपरश्वधे आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतो यहाँ गत्य गृहाण त्वं पूजां कृतं च रक्ष मे. ओम एतन्ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतिये ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन च पतिं तेन मामव. ओम गणपतिये नमः. ओम मनोज्योतिर्जुषितां माज्यस्य बृहस्पतिये किममन्तोद्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवस्य इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ इति प्रतिष्ठाप्य. ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्वदम त्वं जासि गर्वदम्. ओम भूर्भुवस्व गणपतये नमः. ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सशस्ति यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं. ओम भूर्भुवस्वः अंबिकायै नमः. ओम इदं ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि. After that, now sprinkle some flowers as an asan or as a seat. ओम सुमुखाय नमस्तुभ्यं गणाधिपतये नमः. गृहाणासनं ईशत्वं विघ्नपुञ्जं निवारयति आसनं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. Now offer water for the feet and the hands. ओम उमापुत्राय देवाय सिद्धिवन्द्याय ते नमः. आद्यं गृहाण देवेश विघ्नराज नमोस्तुते इति पादयो पाद्यं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. ओम एकदंत महाकाय नागैक्यपवितक गणाधिदेव देवेश गृहाण अर्घ्यं नमोस्तुते इति अर्घ्यं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. Offer panchamrit to bathe with. ओम पयोदधि घृत शोद्रे शर्करा मिष्टिते कृतं पंचामृतं गृहानिदं स्नानार्थं विघ्नभञ्जन इति पंचामृतं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. फिर जल स्नान के लिए वाटर फॉर बेदिंग. ओम नर्मदा चंद्रभागादि गंगा संगम जय जले स्नापितोऽसि मया देव विघ्न संघं निवारे इति स्नानजलं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. वस्त्र क्लोथिंग और रॉ कॉटन. ओम रक्तांबर धराधीश पाशांकुश धरेश्वर वस्त्रुद्मं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर इति वस्त्रे समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. Now janev or piece of raw cotton to represent the janev. Om Surya Koti Samabhasa Nagayupavitaka Suvarne Mule Rachitam Upuvitam Grihaname Ituvitam Samarpayami Ganesh Ambikabhyan Namaha. उसके बाद आचमन कीजिए. Offer some water, sprinkle water. ओम सुगंध मिष्टम तीर्थादि पूतम पानी मुक्तम आत्मनं गृहाणत्वं विघ्नराज वरप्रद इति आचमनीयं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. चंदन का टीका लगाइए. यूज योर रिंग फिंगर टू अप्लाई चंदन डॉट. ओम ईश पुत्र नमस्तुभ्यं नमो मूषक वाहन गंधं गृहाण देवेश सर्व सौख्यं विवर्धयति गंधं समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. Offer abir, sindur, kumkum, hardi. You should have a mixture there. Om abiram kumkumam cheva sinduram bhagyavardhanam nivedayami tenata grihana parmeshwara. उसके बाद अक्षत, some rice, white rice. Om akshatan nirmalan shuddhan रक्त चंदन मिष्टितान गृहाणे मान सुरश्रेष्ठ देहि मे विमलां मतिम अक्षतान समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. अगरबत्ती धूप. ओम पाटला मल्लिका दुर्वा शतपत्राणि विघ्नहृत् सुपुष्पाणि गृहाणत्वं विपुत प्रिय सर्वति इति पुष्पाणि समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः. आरती कीजिए. लाइट योर लैंप फॉर आरती. ओम and agarbatti as well. Om lambodara vishalaksha dhumraketu namo namah. Dhupam grihana devesha vignapunjam nivareti dhupam agrapayami ganesham kabhyan namah. Om ghritakta varti samyuktam vahnina yujitang maya dipam grihana devesha rudra priya namostute iti pratyaksh dipam darshayami ganesham kabhyan namah.
offer some flowers and a piece of turf if you have. Om Patala Malika Durva Shatapatrani Vignarit Pushpani Grihanatvam Viputa Priya Sarvata Iti Pushpani Samarpayami Ganeshambikabhyan Namaha. Rinse your hands and offer some prasad or fruit or naivedya. Om Bhalchandra Namastubhyam Vignahin Modaka Priya Nana Vidham Grihanidam Nevedyam Kripya Prabhu Iti Nevedyam Nivedayami Ganeshambikabhyan Namaha. Fir jal, water. Om Lambodara Ganadhisha Gauriputro Namostute Karanana Vishuddhyarthan Jalametad Grihanime Iti Jalam Samarpayami Ganeshambikabhyan Namaha. Offer a betel leaf, betel nut, and a coin. Om Hiranyam Rajatam Tamram Yat Kinchidukalpitam Upayanam Grihanedam Siddhi Buddhi Jatenamiti Upayanam Samarpayami Ganeshambikabhyan Namaha. Offer some water while we recite the Vishesh Arghya mantra. You can offer some rice with it. Om Raksha Raksha Ganadhyaksha Raksha Trilokya Rakshaka Bhaktanam Abhyam Kritva Trata Bhava Bhavarna Dvaimatura Kripa Sindhu Shan Matur Agraja Prabhu Varadatvam Ramdehi Vanchitam Vanchitartada Anena Faladanena Faladostu Sadamama Idam Phalam Mayadeva Sapatam Kuritastva Tenime Safalavapti Bhave Janmani Janmani. Now take some flowers and we're going to do Pratna to Ganesh Bhagwan. Om Vigneshwaraya Varadaya Surapriyaya Lambodaraya Sakalaya Jagattitaya Nagananaya Shrutyagi Vibhushitaya Gauri Sutaya Gananatha Namo Namaste. After that, Puro Shri Ganesh Bhagwan ki jai, Jagat Janani Parvati Mata ki jai. We are now going to do Kalash Puja. I take it you have already established the Kalash with the coconut, etc. on it. We will make our offerings in front of the Kalsa, take flowers and rice, and do Dhyan and Avahan. Om Tatvayami Brahmana Vandamanas Tadashaste Yajamano Havirabhi Ahedamano Varunah Bodhirusubam Samana Ayuhu Pramoshi Om Bhurvasva Ho Varna Ihagacheha Tishta Om Agacha Agacha Varuna Vikna Vidvansakaraka Mama Karya Vivridyartham Stitin Kuru Jaladhipa Om Etanti Deva Savitaryajam Prahurvi Aspate Brahmine Tena Jagimava Tena Japatin Tena Mahamava. Offer that. Now sprinkle some flower petals for an asan. Om Pushpasanam Mahadivyam Sarvarang Viranjitam Jaladhipa Grihanatvam Sarvasoksham Vivardhaya. Pani Padya ke liye for the feet of water. Om Pushpasanam Mahadivyam Sarvarang Viranjitam Jaladhipa Grihanatvam Sarvasoksham Vivardhaya. Fir Pani Padya. Om Gangadi Tirtha Samritam Sutaptam Jalamuktam Padyam Grihana Devesha Jaleshaya Namo Nama. Water for Arghya. Om Sutirthanjan Jalam Shuddham Gandha Pushpakshatirtam Arghyam Grihana Varna Sarva Pakti Nivaraka. Now offer Panchamrit. Om Payodadhi Grita Shodra Sharkara Sambhavam Param Panchamritam Grihanatvam Jaladhipa Namostute. Snan ke liye Jal, water for bathing. Om Ganga Saraswati Krishna Sarvu Sambhavam Jalam Nana Sugandha Samishtam Snaniyam Swikuru Prabho. फिर चंदन टीका लगाइए और फिर चंदन डॉट ओम श्री खंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्. You may also offer abir, sindur, kumkum, hardi इत्यादि. ओम अबीरं कुमकुमं चैव सिंदूरं भाग्यवर्धनं निवेदयामि तेनाथ गृहाण परमेश्वर. Sprinkle some rice on the kalsa. Om Shuddha Mukta Phalabhaistar Akshit He Shashi Sannibhay Dyotayami Jaleshatvam Sarva Sampat Karo Bhava. If you have a mala, a flower garland, so usko arpit kijiye. You may offer that garland or you may offer some flowers. Om Malati Mallika Adini Pushpani Ritu Janicha Prakalpayami Varuna Sarva Bhishta Phalaprada. Agarbatti. Om Chandana Guru Chandrescha Sanyutam Gugulanvitam Ghitabhyaktam Grihanatvam Dhupam Varna Sarvataha. फिर आरती कीजिए.
Om Sajang Sadvartika Yuktam Vahnina Yojitam Maya Dipam Grihan Varuna Shantim Kuru Dayanidhe. हाथ धो लीजिए, rinse your hands and then offer some naivedya or prasad or fruit. Om Sharkara Ghrita Sammishram Godhumam Sadhu Satkritam Pashin Grihana Naivedya Sada Sokhyam Vivardhaya. फिर जल अर्पित कीजिए, offer water. Om Sushitalam Jalam Shuddham Karpada Shoshodhanam Grihana Parya Pritya Jaleshaya Namo Namaha. Offer pan, supari, and a coin. Om Hemarajat Tamrat Yanyatamam Yanmayahritam Upayanan Jaleshutvam Grihana Mama Siddhaye. हाथ में फूल लीजिए और गंगा आवाहन कीजिए. Take flowers and do ध्यान and आवाहन to Ganga Mata. Om Sarve Samudraha Saritastirthani Jaladanadaha Ayantu Mama Shantyarthan Duritakshayakaraha. After that, again take flowers and we're going to do avahan to all the devtas. Om Kalashasya Mukhe Vishnu Kanthe Rudra Samashrita Mule Tasya Stito Brahma Madhya Matri Ganasprita Kukshotu Sagara Sapta Dvipava Sundara Rigvetothaya Jurveda Samuvedo Yatharvana Angescha Sahita Sarve Kalashantu Samashrita Om Devadano Samvade Matye Mani Mahodadho Utpannosi Tada Kumbha Vidrito Vishnu Naswayam Tvattvaya Sarva Tirthani Deva Sarve Tvayistita Vahi Tishtanti Bhutani Vahi Prana Pratishtita Shiva Swayam Tvamevasi Vishnu Spankcha Prajapati Aditya Vasavo Rudra Vishve Deva Sapetrika Vahi Tishtanti Bhutani Yatah Kama Phalat Prada Tvat Prasadadi Manyagyam Kartumihe Cholodbhava Sanidhyam Kurume Deva Prasanno Bhava Sarvada. Bolo Shri Kalash Varun Devtao Ki Jai. Offer those flowers. So we've done the Avahan of the Devtas and the Kalash Pratna. We are now going to proceed with the Navgraha Puja. And for this, you will need a betel leaf and betel nut on the Vedi, and you make all your offerings on that. First, take some flowers and rice in your right hand, and you're going to do Pratna and Dhyan to Kalash and Varun, to Surya and Navgraha Devta. Om Krishnena Rajasa Vartamano Niveshayan Matayancha Hiranyayena Savitaratena Devoyati Bhuvanani Pashyan. Om Suryaya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Chandraya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Bhomaya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Budhaya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Brihaspatiye Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Shukraya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Shanescharaya Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Rahuve Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Om Ketave Namaha Iha Gacha Iha Tishta. Place those flowers on the betel leaf and betel nut that is there. Now offer a chandan dot. Om Idam Gandham. Offer a few flower petals. Om Imani Malyani Shri Surya Adi Navgraha Devtabhyo Namaha. Offer agarbatti. Om Tato Dhupam Agrapayami. And then do Arti. Om Pratyaksha Dipam Darshayami Shri Surya Adi Navgraha Devtabhyo Namaha. हाथ धोकर प्रसाद या नैवेद्य अर्पण कीजिए. Rinse your hands and offer prasad or naivedya. Om Naivedyam Nivedayami. Om Apupani cha Pakwani Mandakavatkani cha Payasanspanna cha Naivedyam Pratibrihatam. Offer some water. Om Madhya Madhya Atmaniyam Putra Pokshnam Muprakshalanam Hasta Prakshalanam. Now take some flowers and do Pratna to Surya and Navgraha Devta. Om Brahma Murare Stripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Suto Buddhascha Guruscha
शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं समर्चनं मया कृतं च यतद्भव क्षमध्वं ग्रह देवता। अनेन पूजनेन श्री सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता प्रियंताम। ओम एक बार बोलो श्री सूर्य आदि नवग्रह देवताओं की जय। We are now going to do Durga Mata's puja together with Shivji. If you do not have murtis, then you can use a betel leaf and betel nut. Take flowers and rice and do dhyan to Shivji and to Durga Mata. Om dhyaye nityam sureyam yatti gatimatidam yoga ka dharmika madhyam tidi prabhavam nigamajani jushan dhyan dharavagамyam somam sodharmishan dharini survara yancha shankarantam. Om namah shambhavaya cha mayobhavaya cha namah shankaraya cha mayaskaraya cha namah shivaya cha shivataraya cha शिवाय नमः। ओम विद्युद्धाम समप्रभामृकपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभि करबालकेट विलसदस्तविरासेवितां हस्ते चक्र गदाशि केट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणा मंडलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम आगच्छ वरदे देवी एत दर्भ निशोधिनी पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। Offer those flowers on the Vedi where Durga and Shivji's puja is being done. Then you sprinkle some flower petals for an asana or a seat. Om Anekaratna Sanyuktan Nana Manigananvitam Kartaswaramayam Divyam Asanam Pratigrishyatam. Offer water for the feet, the hands, the face, and for bathing. Om Gangadi Sarva Tirtebhyo Maya Parthanaya Hritam Toyamettat Sukhasparsham Padyartham Pratigriyatam. Om Gandha Pushpakshatiritam Arghyam Sampaditam Maya Griyanatvam Mahadevi Prasannata Sarvada. Om Achamyatam Tvaya Devi Bhakti Mehya Chalan Kuru Ipsitam Me Varandehi Paratracha Parangatim. Om Jahnavi Toyamanitam Shubham Karpura Sanyutam Snapayami Surashteshte Tvam Putradi Falapradam. फिर पंचामृत से स्नान कीजिए, वेद पंचामृत। ओम भयोदधि घृतम शोद्रम सितया च समन्वितम पंचामृतम अनेनाद्य कुरु स्नानंदयानिधे। Again water, bathe with water. Om Paramananda Bodhabdi Nimagnam Nijamurtaye Sangopangam Idam Snanam Kalpayam Yama Hashate. Offer clothing, raw cotton sufficient, and upper body clothing, so 2 pieces of raw cotton. Om Vastram Cha Somadevatyam Lajjaya Sunivaranam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwari. Om Yama Shritya Mahamaya Jagat Sammohini Sada Tasyate Parameshaye Kalpayam Yuttariyakam. Chandan Tika of a Chandan dot. Om Paramananda Sobhagya Paripurna Digantare Grihana Paramam Gandham Kripaya Parameshwari. Now you're going to offer abir, sendur, kumkum, and if you have tikli, etc., you may offer all of those jewelry. Om kumkum kantitam divyam kamini kama sambhavam kumkumena chite devi prasidha parameshwari. Om swabhava sundarangarte nana shaktashite shive bhushanani vichitrani kalpayam yamarashite. Om sinduram arunabhasam jaya kusu sannibham Pujitasi Maya Devi Prasiddha Parameshwari. If you have kajal, you may offer that. Otherwise, you can reserve the kajal for Sunday. We can offer it then. But I will read the mantra. Om Chakshubhyam Kajalam Ramyam Subhage Santikarike Karpura Jyotirutpannam Grihana Parameshwari. Offer another piece of raw cotton for Sobhagya Sutra. Om Sobhagya Sutra Varade Suvarne Mani Sanyute Kante Badnami Deveshi Sobhagyam Dehi Me Sada. Akshat, white rice. Om Rajitaha Kumkumodena Akshatan Chati Shobhana Ameshan Devi Danena Prasanna Bhava Shobhane. Full flowers
Om Mandari Parijatadi Patali Ketikani Cha Jati Champaka Pushpani Grihane Mani Shobhane. Those of you who have a flower garland for Devi Mata's Murti, you may put that on now. Om Padma Shankha Japa Pushpahe Shatapatre Vichitritam Pushpamalam Prayachami Grihanatvam Sureshwari. If you have a Bilpatra, Bilva Patra, you may offer that. Om Amritodbhava Shri Vriksho Mahadevi Priya Sada Bilva Patram Prayachami Pavitrante Sureshwari. Agarbatti Dhup Om Dashanga Gugulam Dhupam Chandana Guru Sanyutan Samarpitam Maya Bhaktya Mahadevi Pragrihyatam. Now Arti Om Ghritavarti Samayuktang Mahatejo Mahojvalam Dipandasyami Deveshi Suprita Bhava Sarvada. फिर हाथ धोकर प्रसाद अर्पण कीजिए. Rinse your hands and offer prasad on naivedya. Om Annam Chatur Vidham Swadhura Seshadbhi Samanvitam Naivedyam Grihatan Devi Bhakti Mesha Chalam Kuru. If you have a fruit, you may offer that as well. Om Drakshar Kharjur Kadali Panna Samrakha Pittakam Narikila Shujam Vadi Falani Pratigrihyatam. Achman water. Om Shitalam Nirmalam Toyam Karpurena Suvasitam Achamyatam Mama Jalam Prasidat Pam Maheshwari. Offer pan, supari. If you've got clove and a pinch of camphor, you may offer that as well, and a coin. Om Elalam Kasturi Karpure Sustuvasitam Vitikam Mukhavasartam Arpayami Sureshwari. Om Puja Phala Samriddhyarthan Tavagre Swarnamishwari Stapitantene Me Prita Purnan Kuru Manorathan. Now do Arti again. Om Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam Chandrika Gani Sadrisham Mahadevi Namostute. Om Namaste Devi Deveshi Namaste Ipsita Prade Namaste Jagatam Dhatri Namaste Bhakta Vatsale. Take some flowers and do pranam. Om Namah Sarva Hitarthaye Jagadadhare Hetave Sashtangoyam Pranamastu Prayatnena Maya Kritah. After that, Om Ek Baar Bolo Jag Janini Durga Kali Lakshmi Saraswati Mata Ki Jai Shiv Shankar Bhagwan Ki Jai. We are now going to do Lakshmi Narayan Puja. Again, you may use a betel leaf and betel nut. Place it on the bedi. If you have a murti, then you may use that murti. Take some flowers and do dhyan and avahan to Bhagwan Lakshmi Narayan. Om Shanta Karam Bhujanga Shayanam Padmanabham Suresham Vishwadharangagan Sadrisham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogi Bhirdhyan Gamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham. Om Vishnu Raratamasi Vishnu Napresto Vishnu Yurasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Om Ayahi Bhagavan Vishnu Jagadishvara Ramapate Prasanno Bhavadevesha Namastubhyam Sada Hari. After that, then offer some flower petals for a seat. Asan ke liye. Om Vishveshwara Ramanatha Deva Deveshwara Priya Asanan Divya Sarvesha Tasya Hantubhyam Ishwaram. Padya for the feet, offer water. Om Jagadishwara Ramanatha Narakara Navakaraka Padyam Grihana Devesha Ama Sokhyam Vivardhaya. Again, water for Arghya. Om Rishikesha Jagannatha Narayana Namostute Argham Grihana Devesha Sarvartha Siddhi Dayaka. Achman water, sprinkling. Om Manda Kinya Suyadvari Sarva Papa Haram Shubham Tadidam Kalpitam Deva Sampaka Champatam Tvaya.
Panchamrit Snan, bathe with Panchamrit. Om Snanam Panchamrit Deva Grihana Purushottama Nath Nath Sarvagya Girvana Pranati Priya. Bathe with water again. Om Ganga Godavari Reva Saryu Yamuna Tatha Saraswatyadi Tirthani Snanartham Pratigrihyatam. वस्त्र के लिए कच्चा सूत रॉ कॉटन for clothing and one for जनेऊ. ओम वेद सुक्त समायुक्त यज्ञ साम समन्विते सर्ववर्ण प्रदे देव वाससी प्रतिगृह्यताम. ओम ब्रह्मा शिवादि देवेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीत दानेन प्रियताम कमलापतिः. फिर चंदन के टीका लगाइए ऑफ अ चंदन डॉट. ओम श्री खंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम. अबीर सिंदूर एटसेट्रा. ओम अबीरं कुंकुमं चैव सिंदूरं भाग्यवर्धनं निवेदयामि ते नाथ गृहान परमेश्वर. Some till or white rice. Om akshatanscha surashreshtha shubradhunascha nirmala maya nivedita bhaktya grihana parameshwara. Full flowers. Om mallikadi sugandhini malatyadini ve prabho maya hritani pujartham pushpani pratigrihyatam. Tulsi ke patta, a tulsi leaf. Om tulsi manjiri bhirya kuryat hari hararchanam nasa garbha griham yati mukti bhago na samshayam. Agarbatti dhūp. Om vanaspati rasodbhuto gandharyo gandha uktamah agriyah sarvadevanam dhupoyam pratigrihyatam. Shirag Arti. Om Sajjam cha varti samyuktam vahnina yojitam maya dipam grihana devesha त्रिलोक्य तिमिरापह. हाथ धोकर प्रसाद अर्पण कीजिए. Rinse your hands and offer prasad on naivedya or fruit. Om घृत पक्वं हविष्यानम पायसम च शर्करम नाना विधं च नैवेद्यम विष्णु में प्रतिगृह्यताम. ओम इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि. Ani, water. Om sarva papa haram divyam gangeyam nirmalam jalam atmanam maya daktam grihyatam purushottama. फिर पान, सुपारी, लौंग, कपूर और पैसा. Betel leaf, betel nut, clove, a pinch of camphor and a coin. Om lavanga karpura yuktam tambulam surpuditam pritya grihana devesha mama soksham vivardhaya. फिर आरती कीजिए. ओम चतुर्वर्ती समायुक्तं घृतेन च सपूरितं निराजनेन संतुष्टो भवत्विवं जगत्पति. ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. हाथ में फूल लेकर नमस्कार कीजिए. टेक फ्लावर्स एंड डू नमस्कार टू भगवान विष्णु. ओम यन्मया भक्ति युक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकंपया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे. अमोघं पुंडरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीत जानकी वल्लभं हरिं प्रणयामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं. दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते निस्तारे स्व सर्वेषु तथा निष्टभयेषु च नामन्यतानि संकीर्त्य इप्सितं फलमाप्नुयात्. लक्ष्मी नारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं
Lilayavitathang Vishwang Yena Tasmai Namo Namaha. Offer that. Om Ek Baar Bolo Shri Lakshmi Narayan Bhagwan Ki Jai. Okay, we are now ready for bhajans. We are going to have 2 bhajans now. जय नारायण जय जय दुर्गे जय जय अम्बे नमो नमः जय जय अम्बे नमो नमः जय नारायण जय जय दुर्गे जय जय अम्बे नमो नमः जय जय अम्बे नमो नमः पावन सुमिरन करता अंतर में सुख भर आता तेरा पावन सुमिरन करता अंतर में सुख भर आता रोम रोम में प्रेम तिहारा वंदे भक्त बिगड़ जाता जय कल्याणी मंत्र बनो तुम जीवन याद जागो माँ मन अंतर में मंत्र बनो तुम जीवन याद बुझा दो माँ जन्म जन्म के संतापों को तेज से अपर जला दो माँ जय रुद्राणी जय मंगलता की देने वाली मनवांछित फल बरसाए मंगलता की देने वाली मनवांछित फल बरसाए धार तिहारे आ गए मैया मोर ढार नहीं जाई जय ब्रह्मानी राम भजन हम निस दिन करते मन में जपते नाम विमल राम भजन हम निस दिन करते मन में जपते नाम विमल शरण पढ़ा तो एक सहारा मैया तेरे शरण कमल जय कृष्णानी जय जय दुर्गे जय जय अम्बे नमो नमः जय अम्बे नमो नमः जय नारायण जय जय दुर्गे जय जय अम्बे नमो नमः जय जय अम्बे नमो नमः ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे
कृष्ण की जय। तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता। चारों दिशा से भक्ति आशा से भक्तों के भीड़ आए, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता। तू जो कहे माँ वो सब सुनेंगे, दिन रात तेरी पूजा करेंगे, सुख हो या दुख हो हम सब सहेंगे, हर हाल तेरी भक्ति करेंगे। भक्तों के पीरा हरने वाली माँ कोटि कोटि है प्रणाम, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, ओ माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता। चारों दिशा से भक्ति आशा से भक्तों के भीड़ आए, ओ माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, ओ माता शरण आए देखो है अम्बे माता। तीनों लोकों की तो धानी है माँ, अंतर्यामी है तू ज्ञानी है माँ, सुख दुख दुख कारण करो माँ, सब जन के अर्चन ग्रहण करो माँ, दुनिया के रक्षा करने वाली माँ, रोशन रह तेरा नाम, ओ माता तेरे चरण आए देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे चरण आए देखो है अम्बे माता। चारों दिशा से भक्ति आशा से भक्तों के भीड़ आए, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, हो माता तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता, तेरे शरण आए देखो है अम्बे माता। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। Okay, we are now going to recite from the Durga Saptashati. We are going to recite the Devya Kavach. If you have a copy, you may join us in reciting. Om Asya Shri Chandi Kavachasya Brahma Rishihi Anushtup Chandah Chamunda Devata Angnyasokta Mataro Bijam Tigband Devatas Tatvam Shri Jagadamba Prityarthe Saptashati Pathangatvena Jape Viniyogaha Om Namah Chandikaye
मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च व्यर्थः शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् अशुभं मरण संकटे नापदन्तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि तेस्तु भक्त्या स्मृतान् नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुण्डा पाराहि महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्य नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुध्यमुक्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यात्युत्थानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहन चय मे चाग्रतः पातु विजय पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिण चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्र्योर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकिरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकान्नलकुबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखं चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिष वाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी
पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादधस्थलवासिनी नखान्तंश्चाकराली च केशाञ्चैर्वोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अबध्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुप्ता रक्षेत् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदवे कर्ण गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्ष शतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि अद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले कुचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचश्च यक्षगन्धर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेतालः कूष्माण्ड भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशक्तिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावतिष्ठन्ति मेदिन्यान् सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतुलित मानसकांक्षी जगदम्बा अर्पणम अस्तु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। Okay, since we have some time, I'm also going to recite the Argala Stuti. Again, you may join in. Om Asya Shri Argala Stotra Mantrasya Vishnu Rishihi Anushtup Chanda Shri Mahalakshmir Devata Shri Jagadamba Pritaye Saptashati Pathangatvena Jape Viniyogaha. Om Namaschandikaye Markandeyo Vacha. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Jayatvan Devi Chamunde Jaya Bhutarti Harini Jai Sarvagate Devi Kalaratri Namostute. Madhu Ketava Vidravi Vidhatri Varde Namah Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Mahishasura Nirnashi Bhaktanam Sukhade Namah Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Rakt Bija Vade Devi Chandamunda Vinashini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Shumbhasevan Shumbhasya Dhumrakshasya Chamardini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Panditangri Yuge Devi Sarva Sobhagya Daini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi Achintya Rupa Charite Sarva Shatru Vinashini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधनाशिनी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं ये त्वां अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्धेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरो रत्न निर्घृष्ट चरणेम्बिके रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतनाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोद्याम दत्तानंदोदयेम्बिके रूपं देहि च यं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर स तु सप्तशती सांख्य परमाप्नोति संपदाम्। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्यासंत यज्ञानुष्ठान श्री जगदम्बा अर्पणम् अस्तु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। We are going to recite the third stuti. In the next 2 or 3 minutes, we'll complete that. Thereafter, we'll have 2 bhajans, and then we'll have a discourse on what we have read. So let's read the Kilak Stuti now. Om Asrishti Kilaka Mantrasya Shiva Rishihi Anushtup Chanda Shri Maha Saraswati Devata Shri Jagadamba Prityartham Saptashati Pathangatvena Jape Viniyogaha. Om Namah Chandikaye Markandeyo Vacha Om Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshushe Shreya Prapti Nimiktaya Namah Somardha Dharine Sarvameta Vijanmiyan Mantranam Abhikilakam Sopikshemam Avapnoti Satatam Japya Tatparah Siddhyantyuchartanadini Vastuni Sakalanyapi Etene Stuatan Devi Stotramatrena Siddhyati Na mantro no shadhan tatra na kinchit api vidyate vina japyena siddhyeta sarvamucchatanadikam samagrannyapi siddhyanti lokashankam imam harah kritvani mantrayamasa sarvam evam idam shubham stotram vai chandikayastu tacha guptam chakarasah samaptirna cha punyasya tam yatha vaniyantranam Sopikshemam avapnoti sarvam evam na samshaya krishnayam va chaturdashyam ashtamyam va samahita dadati pratigrihnati nanyathesha prasiddhati ittam rupena kilena mahadevena kilitam yonishkilam vidhayenan nityam japati sansvutam sa siddhah sa ganah sopi gandharvo jayate narah न चेवाप्यत तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुद्धेः सौभाग्याति च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापिः ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तुते सा न किंजनः। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सत्या संति यज्ञानकं श्री जगदम्बा अर्पणम् अस्तु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। So we've listened to these 3 stutis, and for the rest of the week you'll have the opportunity to listen to and also to join in the recital, if you can, of other extracts and other chapters of the Durga Saptashati. And there is great benefit in even just listening to it with love and devotion. So let us not miss any of the days satsangs from now until the end of Navarathri. We can all get immense benefits from that. We are now going to have bhajans. माता बचाओ जय मस्त भवानी माँ जय मस्त भवानी माँ जय मस्त भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया रास्ता रोक खड़ी। मेरी जीवन बना एक संग्राम शेरवानी ऊंचे देरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे देरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझते ज्योत जगाए जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जा।
डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम नाम रे। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, सदराह दिखा करके उद्धार करो माता, उद्धार करो दुर्गा, तुम विनती सुनो सबकी। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है, मन में रहो तुम सबकी, तुमसे यही आशा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है, मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। क्या मेरा क्या उसका, यहाँ अपना पराया क्या, सतज्योत जला करके रोशन करो जग सारा, रोशन करो जग सारा, तुम विनती सुनो सबकी। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है, एक दिन उसे जाना है जो भी यहाँ आया है। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है, एक दिन उसे जाना है जो भी यहाँ आया है। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप
ज्ञान बढ़ा करके उपकार करो दुर्गा, उपकार करो दुर्गा। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, सदराह दिखा करके उद्धार करो दुर्गा, उद्धार करो दुर्गा। Okay, we are now going to have a short discourse on these three hymns that we recited today, the Devya Kavach, the Argala Stuti, and the Kilaka Stuti. So, today marks the beginning of a process of renewal and revitalizing of the mind and the body, so that we can promote our progress towards divinity. So this is essentially a process of introspection. These 9 days should involve a great deal of introspection with the goal of improvement. And this introspection should not end during these 9 days. This should be the start of the introspection. And it must be part of our everyday life to look at the way we are living our lives and see how we can improve, so that we get closer and closer to the divine. So, in order to achieve this renewal and cleansing, it is vital that any impediments or negative forces that prevent our spiritual progress, all these negative forces and impediments must be removed, or at least we must keep these in check. तो बाधाओं को हमें दूर करना होगा. So first we appeal in this Devya Kavach for protection. Thereafter, we need to have knowledge of the existence of the Argala. The Argala, which means an entrance or a doorway. So it is like a bolt, like a tower bolt, to open the door to the secrets of Durga Saptashati and divine blessings. But to enter, we need a ticket or an invitation. You either buy a ticket or you get an invitation. But the cost of the ticket is not in any monetary value. The ticket is our good behavior. So to earn this ticket or to earn this invitation, we need to fulfill specific conditions. Our behavior, our conduct must be such that we are automatically permitted entry into the world of divine blessings. So, looking specifically now at the Devya Kavach, we understand that the physical body that we all have is a vehicle through which we can engage in sadhana, in bhakti, and experience and understand the spirit soul and the divine presence, the supreme presence in all of us. So this body, because that is the vehicle that is going to help us to do this, this body needs to be made strong and healthy to counter the attacks of all those forces which hinder our enlightenment. What are some of these forces? ये बाधाएं क्या है? What is it that we should guard against? When we allow free rein to our senses at the expense of values-based behavior. So we are not saying that we should not engage our senses.
but they must not be engaged at the expense of good values. Giving in to anger and greed are also obstacles to our spiritual progress. Hatred, jealousy, causing harm to the environment, all of these will cause a hindrance, firstly, to the physical body. When there is anger and jealousy and greed, our mental state is disturbed. When the mental state is disturbed, then the body is also weakened. The immune system is disturbed when the mind is disturbed. When the environment is not protected, then the environment eventually starts to cause harm to us. Think about all the sewer spills and how it has led to disease. So the body and the environment that we live in, that the soul lives in, has to be protected and guarded. And the method that bhaktas or devotees use to guard and protect the body is the kavach. A kavach is a prayer which acts as an armor, providing divine protection, and which supports and enhances the devotee's own efforts at improvement. So it's not that you just recite this Devya Kavach and you will be protected. The Devya Kavach, it actually helps us when we make our own efforts to protect the body and to protect the environment and to improve our behavior. That prayer has to go hand in hand with our own effort. It is important that together with prayer and reciting of the kavach, we also make serious efforts to remove any negativity from our behavior, any negativity from our thoughts and our lives. So this prayer, this kavach, this is being recited in honor of Devi Mata and her many manifestations. So at the beginning of this kavach, they mention 9 key forms of the divine. But there is a verse here which says, Ityeta mataraha sarva yoga samanvita, nana bharana shobhadya, nana ratnopashobhita. That there are numerous forms of the divine. They've mentioned 9 names there. Many other names are mentioned later in this Devya Kavach. So we must understand that the divine is infinite and it can take on infinite forms. And therefore the divine energy, the divine mother, has many forms and many names. So we assign each part of the body, part by part, to a particular manifestation of the divine mother for her protection. And in this way, the entire body is handed over to the divine energies for care and protection. Not only the body, but even the surrounding. We are protected from the east, from the west, from the north, from the south. It says, Pracham Rakshatu Maamendri Agnayam Agni Devata. So from the east, Maamendri, Indri Mata protects us. Right? Dakshine Vatu Varahi, and Varahi Devi protects us from the south. So like this, we are protected through this prayer together with our own efforts at protection. So when the entire body is handed over to the Devis for protection, then the devotee, the bhakta, is then free to engage in sadhana unhindered and without any distraction, because that responsibility of protection has been given over to the divine. We don't have to worry about that. We have to focus on our spiritual growth. We have to focus on our bhakti, our devotion to the divine. So this divine protection does not mean that all our experiences will be pleasant. Sometimes
we need to experience discomfort and difficulty for our own good. Sometimes difficulty and challenges are there to make us stronger. And therefore, when we say we've given the entire body to the divine for protection, we must not expect that no difficulties will come into our lives. We must not expect that no discomfort will come. Sometimes, as an example, you want to go to a particular show, and for some reason, you are prevented from going. As a youngster, perhaps your parents said, no, it's too late, you cannot go. And that causes you discomfort, causes you difficulty, causes you mental strain that, oh, everybody else is going, I am not going. And only later on do you realize that had you gone with the people who went in that vehicle, you could have had an accident like the others had. So sometimes you are prevented from having these more serious difficulties. And to prevent you from doing that, you have to go through some discomfort. So we must not be under the impression that reciting the Devya Kavach means there'll be no difficulties in our lives. We will still get sick. We will still have other challenges. Right? So I mentioned already that the Kavach mentions 9 principal names of Chandika Devi. And this is besides the other deities or devis to whom various parts of the body were assigned. Very quickly, I'm going to go through the 9 key names. Shailaputri, which is literally means the daughter of the mountain. Himalaya is the mountain. And she manifests in the hard core of inanimate matter. So this divine is found in the as the essence in the hard core of inanimate matter. Devi is also called Brahmacharini, the second form. And she exists in Brahman. That means in the conscious world, in our consciousness. She is also called Chandra Ghanta. The word Ghanta and Chandra means moon, Ghanta means bell. So on her forehead, she has this image of a moon that seems to be hanging like a bell. And she represents the world of sound. Then the 4th divine mother mentioned is Kushmanda. And she represents the fertile seed in the earth, fertility, the creative energy. Kushma refers to warmth or energy, and Anda is the cosmic egg of creation. So you can see from this that Devi is the source of creation as well. She is also called Skanda Mata, and Skanda, the mother of Skand, literally Skanda Mata literally means the mother of Skanda, and who represents the coming down of the divine energy as Kumara for the benefit of humanity. So how did Kumara come here? Through Skanda Mata, through the mother. And the mother sent down this energy for the benefit of humanity. Devi Mata is also called in the 6th form Katyayani. And she was actually the adopted daughter of sage Katyayan. That is how she's got that name. Then we have Kalaratri. Kalaratri refers to the dark night. And the dark night is full of possibilities of enlightenment. So in Kalaratri, in the depths of Kalaratri, there is the potential for enlightenment. The greatest potential for enlightenment is in the darkest hour. When we think we know it all, then there isn't that much potential for enlightenment. But don't get me wrong,
this does not mean that ISKCON is doing a good thing by keeping us in the dark. Then we have Mahagauri. Mahagauri is the radiance. So to dispel the darkness, the brightness of light and knowledge is the opposition, is opposed to darkness and ignorance. And we all need this radiance, this light, this energy from the point of view of knowledge and wisdom, Gyan or Buddhi, as well as in the case of ISKCON, in the form of electrical energy. Perhaps we should all be praying that those who are in charge at ISKCON are blessed by Mahagauri to get enlightenment and knowledge to overcome all of these challenges that we are having with electricity. Then in the 9th form, her name is Siddhi Datri, the one who bestows Siddhi. Siddhi is fulfillment and perfection. And this fulfillment comes when we have a yearning for the divine, for the creator. So, handing over the various parts of the body in name only to the divine, as if we are ticking off boxes on a form, is not what is required. There needs to be complete surrender. And this means having the Divine Mother as our authority, and then observing all her instructions and directions as found in our scriptures. So this protection that we seek through the medium of this hymn, this kavach, is dependent on whether we operate the machine. This is the human body that we want to protect. The human body is a machine, and we need to operate this machine in accordance with the maker's instructions, according to the maker's manual. If not, if we do not operate the machine according to the divine manual, then the guarantee of protection falls away. So a simple example, which you may have heard many times from me, but I'd like to repeat it, is that if you have a home, a house, and you've got an alarm system, and you've got a company to whom you have contracted to provide security and to come to your premises when the alarm is activated, and when you are away to take care of the property if there is any break-in. But that company can only be held responsible if they do not come to your premises, even though you've activated the alarm. You've put the alarm on and you've gone away, somebody has broken into your home and the company does not respond. Then you can take them to task. But they can only come if you do arm the system. And you've gone for a 3-week holiday and you haven't armed the system, and burglars break in and take whatever they want, you cannot hold the security company responsible. They will tell you, our conditions are that you must arm the system. You did not arm the system. The Divine Mother has given us instructions. The conditions are, we must use this body in accordance with her direction. If we do not, forget about the protection. There will be no protection. So we need to surrender completely and use the body in accordance with the instructions. So it says here, Yestu bhaktya smritanunam tesham vriddhi prajayate yetvam smaranti deveshi rakshise tan samshaya. If we recite this mantra, simply reciting this verse can get any desired progress that comes from knowledge. So this mantra is very good for teachers, for inventors, for researchers, for leaders, for scholars. This helps them to be unique and to discover more things in their specific
field. Now, the Devya Kavach, as I said, has given every part of the body over for protection. And if we missed out any part, then there is a nice verse here which says, Rakshahinam tu yat sthanam varjitam kavachena tu tat sarvam rakshame devi jayanti papanashini. That jo sthan kavach mein nahi kaha gaya hai, that place which I haven't mentioned in this kavach, तुम्हारे द्वारा भी वो सब स्थान सुरक्षित रहे. Please protect all of those places that we haven't even mentioned, that we may have forgotten. So you can see that this Devya Kavach is a very powerful hymn, which we had the opportunity to recite today. We've discussed a little bit. I'm going to go on now to the Argala Stuti. And the word Argala can also mean impediment. In other words, what prevents us from moving forward towards our goal. So if we recite this Argala with the love, with conviction, and with understanding, before we can get any benefits of the Durga Saptashakti. So we need to recite this with conviction, with love, with understanding, before we can get the benefits of doing Durga Saptashakti. So we know that our physical needs must be met. Then we will be ready to engage in higher goals. So it's easier to discuss spirituality or philosophy with people who are not distracted by unfulfilled physical needs. For example, children who are hungry, they cannot concentrate on their studies because they will be distracted by the hunger. The physical need is hunger. So we need to first provide the food, provide the physical needs, then the child will be ready to learn. And we too must fulfill our physical needs sufficiently, not in excess, not in the mode of greed, and then we will be ready for spirituality. Therefore, in Argala Stotram, we pray to the Divine Mother, to Devi, to fulfill all our worldly needs first. So, तो हमारे सांसारिक जरूरतों को पूरा होने के बाद हम भगवान की ओर चलते हैं. When our physical needs are met, our worldly needs are met, then we are ready to go to the higher levels of achievement, right? In psychology, I think, I'm not sure, but I think they refer to this as Maslow's hierarchy of needs. Okay, so because we know that if we make an effort, then the merciful Mother of the universe will grant us and provide us with our basic needs. So we must make the effort. So when we say we must pray for this, we said earlier, prayer must be accompanied by effort. So we must pray and make the effort. When we make sincere effort, then the Mother of the universe will grant us our basic needs. So in this Argala Stuti, there is a phrase that is repeated. It says, Rupan Dehi, Jayan Dehi, Yasho Dehi, Visho Dehi. And this means, give me the form, give me victory, give me fame, and destroy my enemies. So the word Rupam actually means form, or the true Swarup, or the true form. So in our true form is not this body. Okay? The self or the divine presence is in all beings. That is our true form. And in Bhagavad Gita, we know that Ishvara Sarva Bhutanam. So it is the soul spark which supports our progress
and our development and evolution on earth. So the purpose of all our sadhana, of all our bhakti-related activities is to get in touch with our true form, that is with the self, with the divine energy within us. So with the grace of the Divine Mother, this can be accomplished. So we also seek victory and glory in all our divine endeavors. So to get victory and glory in our divine endeavors, then we need to destroy or nullify all impediments to our sadhana, to our divine efforts. And therefore we say, give us Jayan Dehi, victory, or Visho Jahi, destroy the impediments, destroy our enemies to our progress. Victory and glory referred to here is not the product of inflated ego. So we must be very careful. It is actually the result of the grace of the Divine Mother. The prayer to her is therefore to grant Rupam, to grant victory, to grant fame, and to destroy enemies. And together with this prayer, there needs to be effort, which I mentioned earlier. Conscious and concerted effort to remove all the obstacles to our progress, to be rid of greed, lust, anger, and to replace those with positive qualities that allow an understanding and close relationship with the divine. In verse number 8, it says, Achintya Rupa Charite Sarva Shatru Vinashini Rupan Dehi Jayan Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi. This verse, chanted with a great deal of love and devotion, this mantra will create protection from such people who create hurdles on our path. So, if somebody is sabotaging infrastructure, they are putting hurdles on our path. And reciting this prayer will help us to overcome such people. But we cannot be giving those people license to steal and sabotage and then pray to Bhagwan to overcome those obstacles. We must make sure that the right people are in place to prevent sabotage. So perhaps the leaders in our political sphere can learn from this to make sure that people involved in theft and murder and cable theft and sabotage of our infrastructure, they are not given freedom to continue as they please. This is the verse we should all be chanting to give that kind of wisdom to our leaders to prevent this kind of difficulties that we are experiencing now. I want to focus on one or two more verses here. And in the Kilak mantra, it says that, sorry, before we go to the Kilak, there's one more verse in the Argala, which I think many of you would like. It says, Patnim Manoraman Dehi Manovrittanusarini Tarinin Durga Sansara Sagarasya Kulodbhavam. That may I have a wife who pleases me and who helps me to get across this ocean of birth and death. So the kind of partner we want, a marriage partner, whether it is husband or wife, right? It must be compatible and understanding. So this mantra, if we recite regularly, it will help us to get that kind of husband or that kind of wife.
We should all be doing this. Even those who are married can benefit from this mantra. It doesn't mean that they're going to get an additional wife or an additional husband. It means you are praying that the Divine Mother influences the thinking and the behavior of your husband and wife so that she or he contributes to your spiritual growth and gets you across this ocean of birth and death. That is the purpose of a marriage partner. So finally, in the last few minutes, I want to talk about the Kilak Stuti. And the Kilak is a pivot or a key component, the essential part on which everything hinges. And it is something that allows an appreciation of the hidden secrets. It opens the door to the hidden secrets. So a condition has to be fulfilled to get the full benefits of the recital of or the listening to the Durga Saptashati. Right? So we need to fulfill a condition, and this condition is that the devotee or the sadhana has to do more than a mere recital of or listening to the 700 verses. That recital and listening needs to come from an attitude of complete love. There must be this feeling that I believe in the Divine Mother. I say, when I'm reciting this or when I'm listening to this, we must be saying, "Oh Mother, I am your child." And we must believe that we are divine children of the Divine Mother. I am your servant, and therefore we must serve her. How do we serve her? Live according to her direction. I am at your command, ready to carry out your instructions. My thoughts always dwell in your name. So whatever work we are doing, whether it is cooking, whether it is working in the garden, whether it is driving a truck for long distances, whether it is managing a group of people at work, whatever it is, our thoughts must always have the divine in them. And when we do that, then you give yourself, you give your work, you give your wealth, you give your possessions unreservedly to the Divine Mother. And this feeling and belief needs to be translated into action. And that is the condition. This is what we talk about as surrender. Complete surrender is the condition to get the full benefits of Durga Saptashati. We'll conclude here. Jai Shri Krishna, Jai Mata Di. We're going to continue now with the Durga Chalisa. नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निराकार है ज्योति तुम्हारी लोक फैले खुशियारी शशि लाल मुख महाविशाला नेत्र लाल दुपटी विकराला रूप माति को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति ले जीना पालन में तो अनधन दीना हरण पूर्ण हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्राणी शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य गावे रूप सरस्वती का तुम धारा हे सुध बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा कर्य रूप नर सिंह अम्बा प्रगट बही पारे थे अम्बा रक्षण कर प्रहलाद बचायो हिरण्याक्ष को सर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमान श्री नारायण अंग समाये क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु की जय मन आसा इंगलाज में तुम ही भवानी हरिमाता मिथिन जात भवानी माता दी उमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भरो तारा जगतायनि चिन्ह बा भव दुख निवार हरिवान सोई भावानी कर्म वीर चलत अगवानी
कर में कपड़ करक विराज, जाको देख काली घर बाज, सोहे अस्त्र और त्रिशूल, जाके उठ शस्त्र नहीं अशूल, नगर कोट में तुम ही विराज, लोक में ढंका पात, शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त भेद संधन संधार, महिषासुर निपात अभिमानी, जय नगवार मही अतुरानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सिद्ध तुम की संहारा, हरि घार संधन पर जब कही सही मातु तुम तब तक, अमर पूरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति कुमारी, तुम ही सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दर्द निकट नहीं आवे, गावे तुम जो नर वंदनाई, जन्म मरण के सोच जाए, योगी सुर मुन करत पुकारी, योगी नमो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आश्रय तापर जीनो, काम क्रोध जीते सब लीनो, इस दिन ध्यान करो शंकर को, कहूँ कान नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मन मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, हरे प्रसन्न आदि जगदम्बा, जय शक्ति नहीं तीन विलंबा, मोको मातु कस्य अति घेरा, तुम बिन गौन हरे दुख मेरा, आशा कृष्णा निपट सतावे, निको पुरख मोहि घर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो विघ्नित तुम्हारी भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, मृत्यु से दे करो ध्यान, प्रभु लुटियो दया पल पाओ, तुम रो यश में सदा सुनाओ, दुर्गा जन सारो नाम, सब सुख भोग करत फल पाओ, तेरी दास शरण निज जान, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागति रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैं आया तेरी शरण, मातु लीजिए अंक, एक बार बोल दुर्गा मात की जय। मंगल की सेवा सुन मेरी देवी, हाथ जोड़ तेरी ध्यान करे, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, जगदम्बे करन विलंब, संतन के भंडार पड़े, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, तेरी दाता तू जग माता, मेरा कारज सिद्ध करे, चरण कमल कालिया आसरा, शरण तुम्हारी मान पड़े, जब जब वेद पढ़े भक्तन पर, तब तब आए सहाय करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, गुरु की महिमा सक जग मोयो, करुण अरूप धरूप धरे, माता होकर पुत्र की लाज, कही भाया हो भोग करे, शुभ सुदादा सदा सुहाई, संतन करे जयकार करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, ब्रह्मा विष्णु महेश फल दिए, वेद देने तेरी द्वार करे, अगर सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र जुए, हार सनीचर तुम कुमवरणी, जब लंगुर पर हुक्म करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे,
लिए भक्त बीच को भस्म करे। शुंभ निशुंभ शन में मार महिषासुर को पकड़ डरे। आदित भारी आदि भवानी जड़ अपने को कष्ट भरे। सपन प्रतिपाली सदा खुशाली जय काली कल्याण करे। कुपित होकर दानव मारे कंज मुंड सब चूर करे। जब तुम देखो दया रूप फल में संकट दूर करे। सोम स्वभाव धरा मोरी माता जन की हर जग भूल करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशाली काली कल्याण करे। सात बारी की महिमा वरे सब गुण कौन बखान करे। सिंह बीज पर चढ़े भवान अगल भुवन में नाच करे। दर्शन पावे मंगल गावे सिद्धि साधक तेरी भेंट करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशाली जय काली कल्याण करे। वेद पढ़े तेरी द्वारे शिव शंकर हरि ज्ञान करे। इंद्र कृष्ण तुम करे भाव चमर कुबेर दुलार करे। जय जननी जय मात भवानी अचल भुवन में राज करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशाली जय काली कल्याण करे। जय काली कल्याण करे। जय काली कल्याण करे। ॐ कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण प्रदे पदे। विसर्जन प्रार्थना। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशन्मय दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष त्वां परमेश्वर। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जगत जननी पार्वती माता की जय।
श्री सीताराम की जय, लक्ष्मण जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की जय। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय श्री राम।